Chapter number 5, vector. What is meant by vector? A physical quantity. A physical quantity which have magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction is called vector. Is called vector. बघा लक्ष द्या. A physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector. Example: force, velocity, displacement. These are the examples of vector. Vector चे example बघा: force, velocity, displacement. Second point आहे representation of vector. Representation of vector. How to represent vector? This is the line segment. This arrow indicates direction. This length indicates magnitude. Representation of vector. OA. OA bar is a vector. OA is equals to length is equals to magnitude. Arrow indicates direction. Magnitude ज्या क्वांटिटीला magnitude as well as the direction असते त्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतो वेक्टर. Representation of vector बघा OA. Here OA bar is the vector. इथं आपण रीड करताना OA bar म्हणू शकतो किंवा OA वेक्टर म्हणू शकतो. ओके. आणखी एक वेक्टर घेतोय AB. ओके. AB bar is a vector. नेक्स्ट पॉइंट आहे बघा magnitude of vector. Magnitude of vector. How to find magnitude of vector? Suppose here AB bar is a vector. Its magnitude is mod of AB bar. Mod of AB bar is equals to AB. AB is the magnitude of AB bar. Types of vector. First vector, null vector. Second, unit vector. Equal vectors. Negative vector. Collinear vector. Light vector.
अनलाइक वेक्टर फर्स्ट बघा नल वेक्टर नल वेक्टरला आणखी एक वर्ड आहे आपण झिरो वेक्टर म्हणू शकतो कुठला वेक्टर झिरो वेक्टर डेफिनेशन बघा a vector which have zero magnitude is called null vector म्हणजे बघा ज्या वेक्टरचा मॅग्निट्यूड काय असतो 0 एक्झाम्पल AB बार is a vector AB bar is a vector. Its magnitude AB is equals to 0, called as zero vector, null vector. Second, unit vector. A vector which have one magnitude is called unit vector. Example, AB bar is a vector. Its magnitude AB is equals to 1. किंवा असं पण लिहू शकतो मॅग्निट्यूड 1 इथं असं पण लिहू शकतो नेक्स्ट बघा नल वेक्टर युनिट वेक्टर फिनिश झाले थर्ड वेक्टर आहे इक्वल वेक्टर्स mix equal vectors when two vectors have same magnitude and direction is called equal vectors. Suppose here AB bar and CD bar AB bar is equals to CD bar. Magnitude of AB bar is equals to magnitude of CD bar. या दोनही वेक्टरचा मॅग्निट्यूड पण सेम पाहिजे आणि डायरेक्शन पण सेम त्याला आपण इक्वल वेक्टर्स म्हणतो.